Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: con người không còn đọc tin tức trên báo hoặc trên TV nữa mà xem tin tức trên Internet. Đề bài cụ thể như sau: ngày càng có nhiều người không còn đọc báo hoặc xem các chương trình truyền hình để cập nhật tin tức, thay vào đó, họ lấy thông tin về thế giới thông qua Internet. Điều này là tích cực hay tiêu cực? Chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tìm ý. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: một chủ đề của bài viết, 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài, 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc tìm hiểu tin tức thông qua Internet. Câu hỏi cụ thể của đề bài, đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực? Đối tượng của bài viết, tìm hiểu tin tức qua báo, TV hay Internet. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu các cách diễn đạt đồng nghĩa với câu chủ đề của bài này để có vốn từ đa dạng cho bài viết. Hơn nữa, sau phần bài viết mẫu, các bạn hãy làm các bài tập từ vựng trên Quizlet để nắm chắc các từ vựng chủ đề để áp dụng vào dạng bài tương tự. Các cách diễn đạt đồng nghĩa với chủ đề của bài viết như sau. Topic sentence. More and more people no longer read newspapers or watch TV programs to get news. They get news about the world through the internet. Paraphrase. An increasing number of individuals are forsaking newspapers and televised content as sources of news, opting instead to access information about global events via the internet. A growing proportion of the population has abandoned the practice of reading newspapers and tuning in to TV broadcasts for news updates. Instead, they rely on the internet to stay informed about global affairs. A rising trend is observed where fewer and fewer people are engaging with newspapers or television shows as their primary outlets for news consumption. Instead, they are turning to the internet to gather information about global occurrences. More and more individuals have ceased the habit of reading newspapers and viewing TV programs to receive news updates. Instead, they are utilizing the internet as a medium to acquire information regarding worldwide events. The number of people who are no longer utilizing newspapers or television programs to acquire news is on the rise. Instead, they are obtaining information about global matters via the internet. A progressively larger group of people are discontinuing their use of newspapers and televised content to gather news, preferring to obtain updates about the state of the world through online sources. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Internet revolutionized news consumption. Opinion. Internet as primary news source is positive development. Internet offers benefits for informed and connected society. Body paragraph 1. Convenience and accessibility. Topic sentence. The shift towards obtaining news from the internet offers unparalleled convenience and accessibility. Benefit. Shift towards internet news offers unmatched convenience and accessibility. Explanation. Internet news available 24/7, real-time updates. Comparison. Unlike traditional media, online platforms cater to diverse interests, global news exploration. Example. Vital during crises for rapid dissemination. Body paragraph 2. Interactive and engaging experience. Topic sentence. Obtaining news through the internet offers an interactive and engaging experience that enhances understanding and participation. Explanation. Internet news provides interactive, engaging experience. Benefit. Multimedia elements aid comprehension of complex stories. Result. Internet fosters discussions, global participation. Example. Online news platforms. Readers' comments stimulate constructive debates. Conclusion. Internet reliance for news is positive development. Convenience, accessibility, engagement benefits society. Internet complements traditional media, empowers individuals globally. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. The advent of the internet has revolutionized how people consume news. In my opinion, the increasing reliance on the internet as the primary source of news is a positive development. The internet brings numerous benefits, fostering an informed and connected society. The shift towards obtaining news from the internet brings unparalleled convenience and accessibility to individuals worldwide.
The Internet's 24/7 availability ensures that people can access updates and breaking news in real time, enabling them to stay informed about the latest developments. Moreover, online news platforms offer a vast array of topics and perspectives, catering to diverse interests and preferences. This stands in contrast to traditional media, which may have limited coverage or biases. The Internet's global reach allows users to explore news beyond their geographic boundaries, promoting a more informed and interconnected world. In times of crisis or major events, Internet-based news platforms play a vital role in swiftly disseminating information, ensuring the public remains well informed. Obtaining news through the Internet offers an interactive and engaging experience that significantly enhances understanding and active participation. Online news articles are enriched with multimedia elements like videos, images, and interactive infographics, which facilitate a better comprehension of complex stories. Moreover, the Internet empowers users to engage in discussions, share opinions, and participate in online communities, fostering a sense of involvement in global events. This interactive nature of Internet news encourages critical thinking and media literacy, enabling individuals to distinguish credible sources from misinformation. For instance, readers often have the opportunity to leave comments on online news platforms, initiating constructive debates and exchanges of ideas that contribute to a well-rounded understanding of the news. In this way, the Internet's interactive features elevate the news consumption experience, promoting active engagement and informed discussions on a diverse range of topics. In conclusion, relying on the Internet as the primary source of news is undeniably a positive development. The convenience, accessibility, and engaging nature of Internet news significantly benefits society. As technology continues to advance, the Internet will play an increasingly vital role in shaping an informed and interconnected global community. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm cho rằng tìm hiểu tin tức qua Internet là sự phát triển tích cực. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Đoạn thân bài 1 phân tích sự tiện lợi và khả năng truy cập khi tìm hiểu tin tức qua Internet. Phần thân bài 2 phân tích việc tìm hiểu tin tức qua Internet tăng cường hiểu biết và khuyến khích sự tham gia chủ động của người đọc. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm việc tìm đọc tin trên Internet là sự phát triển có lợi. Các bạn hãy luyện tập từ vựng chủ đề cho bài này bằng các dạng bài tập của IELTS nhé. Chúng ta có nhiều dạng bài tập như ghép thể, kiểm tra, thể ghi nhớ, chính tả. Bên cạnh đó hãy làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Exercise 1. Use the words or phrases in the essay, fill in the blank to fit in the context of the sentences. Exercise 2. Instructions. Choose the correct option that best fits the meaning of the advanced phrase. Exercise 3. Match the beginnings of the sentences with the appropriate endings. Exercise 4. Correct the errors in the sentences below. Exercise 5. Complete the sentences by changing the form of the word in brackets. Exercise 6. Choose the correct advanced phrase to complete each sentence. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng để đánh giá quan điểm tích cực hoặc tiêu cực này. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.